I am Nikki Adams from Winstone School of Culinary Art, and this is my colleague. Hi, Janati Senaratna. We are here to take you through step by step as to how you would answer questions that are normally asked at a job interview. Basically, job interviews are meant to assess whether you fit the bill, whether you are suitable for the job, whether you can speak, whether you can talk, whether you can explain yourself clearly, and whether you are the right candidate for the right job. Janati, what are those questions that are normally asked at the job interview? Yes, Nikki. Typically, there are some set of questions asked in job interviews about yourself, about your educational qualifications, about your professional qualifications, work experience with your current job, and your strengths, weaknesses, and about the organizational background and why should I hire you. So let's take point number one. Basically, it's your name, your age, where are you from, and basically about your family background. Let me interrupt you there, Nikki. Actually, when you're talking about the family background, you have to first of all say whether you're married or unmarried. If you're unmarried, you have to tell about your mother, father, and your brothers and sisters. They are not interested of knowing your mother's and father's names. What they're interested in is your mother's occupation and your father's occupation, and a little bit about your brothers and sisters. And if you are married, you have to talk about your wife and your children. ඔබගෙන යමක් කියන්න කියන ප්‍රශ්නයට අපි උත්තර දෙද්දී ඔබගේ නම, ඔබගේ වයස, ඔබ කොහේ සිටද එන්නේ, ඒ වගේම ඔබගේ පෞල් පසුබිම ගැන කියන්න ඕනේ. පෞල් පසුබිම ගැන කියද්දී ඉස්සෙල්ලාම අපි කියන්න ඕනේ ඔබ විවාහකද හිමත් නැත්නම් ඔබ අවිවාහකද කියලා එක. ඔබ විවාහක නම් ඔබ කතා කළ යුත්තේ ඔබගේ බිරිඳ සහ දරුවන් සම්බන්ධයෙන්. ඔබ අවිවාහක නම් ඔබ කතා කළ යුත්තේ ඔබගේ මව, පියා සහ සහෝදර සහෝදරියන් සම්බන්ධයෙන්. මව පියා ගැන කතා කරද්දී ඔවුන්ගේ වෘත්තීයන් කිව්වහම ඇති. ඔවුන්ගේ නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි සහෝදර සහෝදරියන් ගැන කතා කරද්දිත් ඔවුන්ගේ වෘත්තීයන් කිව්වහම ඇති. වැඩි විස්තරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. So let's take the other point about education and your vocational qualifications. Yes, Nikki. In this question, when you are talking about your educational background, you have to talk about your highest qualification that you have achieved in your education. In this highest educational qualification, you have to say the school name and the name of the qualification and which year you have done this. In these educational qualifications, you can have O-levels, A-levels and government degrees only. අපි අධ්‍යාපනයේ සුදුසුකම් ගැන කතා කරද්දී අපේ තියෙන ඉහළම අධ්‍යාපනයේ සුදුසුකම තමයි කතා කළේ. මේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම මොන ඉස්කෝලෙන්ද ගත්තේ, මොකක්ද තියෙන සුදුසුකම, ඒ වගේම මොන අවුරුද්දද ගත්තේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ. Let's get to the other question about professional experience, your work experience. Yes, Nikki. In this question, first of all, you have to talk about the current job, what we are doing currently, because the interviewer is very much interested to know whether you are working currently or not. When you are talking about your jobs, you have to tell where you are working, as what you are working, and your duties and responsibilities, nature of the contract, and what is the period, the joining month and the year, and if you have left the organization, leaving month and the year. And the very important thing is why you left that organization. Likewise, you have to go one by one organization, don't leave any gaps. ඔබ ඔබේ වෘත්තීයයන් ගැන කතා කරද්දී කොහෙද වැඩ කරන්නේ, කවුරු හටියටද වැඩ කරන්නේ, ඒ වගේම ඔබ කරන කාර්යයන් මොනවාද, එසේම මොන මාසෙද ජොයින් වුණේ, මොන මාසෙද අයින් වුණේ කියන එක කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම අයින් වීමට හේතුව කියන්න ඕනේ. මේ අයින් වීමට හේතුව ගැන කියද්දී සමහර විට ඔබව රස්සාවෙන් අස් කරලා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබ මැනේජ්මන්ට් එකට අකමැති නිසා අයින් වුණා වෙන්න පුළුවන්. සමහරක් විට පඩිමදි නිසා අයින් වුණා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි
ඒ වගේ දෙයක්, ඒ වගේ නෙගටිව් දෙයක් අපි නොකිය ඉමු. අපිට කියන්න පුළුවන් it was not challenging enough. I was looking for the next available opportunity. When it comes to strengths and weaknesses, how would we answer this question? Yes, when you are talking about the strengths and weaknesses, first of all, you have to talk about your strengths. That you can say that you are a good communicator, you are a good team member, and you can work hard, and then you can work for long hours, and you are a good follower. And when you are talking about your weaknesses, you have to always say that you had a weakness and that you are controlling that weakness. If you say that I don't have any weaknesses, that will be the biggest weakness, isn't it, Nikki? That's right. Yeah? That's So you have to say what are the weaknesses. So you can say, I am not fluent in English, but I am improving it. I am a slow learner, but I do things accurately. ඔබ මේ strengths and weaknesses කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙද්දී strengths කියන්නේ ඔබගේ හැකියාවන්. ඔබගේ හැකියාවන් ගැන කතා කරද්දී I am a good communicator කියලා කියනවා නම් ඔයාට ඉන්ටර්විවර් එක්ක හොඳට communicate කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි කඩ අහන ප්‍රශ්නෙට හරියට උත්තර දෙන්නේ නැතුව කතා කරනවා නම් ඔයාට කියන්න බෑ I am a good communicator කියලා. ඒ වගේම ඔයාට නායකත්වයක් ගන්න බැරි නම් ඔයාට කියන්න බෑ I am good team leader කියලා. ඔයා දෙයක් කියනවා නම් ඒකට සපෝට් කරන්න එක්සැම්පල් එකක් ඔයා තියාගෙන කියන්න. සමහර අවස්ථාවන් වලදී අපේ ඉන්ටර්විවර් අහන්න පුළුවන් tell me something to support your answer. Give me an example. ඔබ දුර්වලතාවයන් ගැන කතා කරද්දී ඔබට දුර්වලතාවයක් නැහැ කියලා කියන එක තමයි තියෙන ලොකුම දුර්වලතාවය. ඒක නිසා ඔබ දුර්වලතාවයන් කියන්න ඕනේ ඒක නැති කරගන්න ක්‍රමයක් එක්ක. අපි කිව්වොත් I am not fluent in English, but I am improving it day by day. On to our next question. This is a very crucial question which they normally ask to trap you. They want to know what you know about the company. Basically, before you join any firm, any company for that matter, you ought to know something about that company. So they will ask you a question like, so Janadi, how would they answer a question like this? In this question, what do you know about the organization? You have to talk a little bit about the history. For this, you have to do a background checking. Before you go in for the interview, you have to do a small research about the organization. Maybe from internet, maybe from a person who's working there, maybe from someone that you know. You can talk about the organization, about the history, and how many branches that you have, and where is the head office, certain details like that. ඔබ මොනවද මේ ආයතනය ගැන දන්නේ කියලා කතා කරද්දී ඔබට මේ ආයතනයේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. මේ ඉතිහාසය ගැන දැනගන්න ඔබට යන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් කතා කරන්න පුළුවන් යාළුවෙක් එක්ක, ඇතුලේ වැඩ කරන කෙනෙක් එක්ක. මේ වගේ මාර්ග වලින් දැනගන්න පුළුවන් මේ ආයතනය සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ කල්චර් එකක්ද තියෙන්නේ. මේ දේවල් ඔබ දැනගෙන ඉන්ටර්විවර්ට කියනකොට කොයිතරම් උනන්දුවක් ඔබ මේ සඳහා යොමු කරලා තියෙනවද කියලා. Ask us this interview is, why do you want to join this company, is it Jan? In this question, why do you want to join our organization? You have to tell why you really like this organization. You can say that I want to travel around the world, I want to meet new people, I like to learn new cultures, and since this is a very good company that I like to join and grow myself. Yeah? Different things that you can say about the organization and why you are so much enthusiastic to join this organization. ඔබ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කැමති ඇයි කියලා කතා කරද්දී ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් මම කැමති අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න, මම කැමති රටවල් වලට යන්න, මිනිස්සුන් ආශ්‍රය කරන්න, මේ මිනිස්සුන්ගේ සංස්කෘතිය ඉගෙන ගන්න. අපිට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේවල්, ඔයගලන්ට අලුතින් කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන මෙන්න මේ ප්‍රශ්නදී ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න ඕනේ. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මම තාම තරුණයි, මට වැඩ කරන්න පුළුවන්, මම
ගොඩබි මේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත් අත්දැකීමක් හැටියට මම නැවක වැඩ කරන්න කැමතියි. In that question, we can talk about your achievements as well, because these are the special strengths that you all have. The reason that you are the best candidate for this job. Because of the achievements, they might give a preference to you. In an interview, finally, you have to thank the interviewer. You have to thank the interviewer for giving this valuable time. So you can say, thank you very much for your valuable time. Today, me and my colleague Nikki spoke about how you have to face an interview and what are the questions you'll have to face in an interview. So we hope this information will take you a long way and be able to face an interview in the near future. And we wish you all the best. Hope to see you very soon. Thank you very much. Thank you very much.